Hello everyone, this is Veda. Welcome back to our class. How are you all? I hope you are doing great, right? Today is day 12 and our topic is using a and an, right? Any and ni ఎప్పుడు వాడాలి, ఎక్కడ వాడాలి అనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం, రైట్? సో యూజింగ్ ఏ అండ్ an, ఓకే? ఏని and ని మనము ఆర్టికల్స్ అంటాం, ఓకే? ఆర్టికల్స్ అంటాం, రైట్? ఏ అండ్ దా కూడా ఉంటుంది, బట్ మనం ఈ క్లాస్లో ఏ అండ్ గురించి తెలుసుకుంటాం, రైట్? ఆర్టికల్స్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూడండి. ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సింగులర్ నౌన్స్, ఓకే? మనకి ఈ ఏ అండ్ యాన్ అనే ఈ ఆర్టికల్స్ని మనము ఎక్కడ వాడతాము? సింగులర్ నౌన్స్ ముందు వాడతాము, ఓకే? అంటే నౌన్ అనేది సింగిల్ అయి ఉండాలి. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ గురించి కానీ, వన్ యానిమల్ గురించి కానీ, వన్ థింగ్ కానీ, వన్ ప్లేస్ కానీ, ఆ విధంగా అనమాట, ఓకే? అలా ఉన్నప్పుడు మనము వాటి ముందు ఏ యాన్ వాడతాము, రైట్? వీ యూజ్ ఏ అండ్ యాన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ వన్ పర్సన్, ప్లేస్, యానిమల్ ఆర్ థింగ్, ఓకే? వన్ పర్సన్ కానీ, వన్ ప్లేస్ కానీ, వన్ యానిమల్ కానీ, వన్ థింగ్ కానీ ఉన్నప్పుడు సెంటెన్స్లో దాని ముందు మనం ఏం వాడతాము? ఏ కానీ యాన్ కానీ వాడతాం, ఓకే? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, ఓకే? ఇక్కడ చూడండి, వెన్ టు యూజ్ ఏ, వెన్ టు యూజ్ యాన్, ఓకే? ఏని ఎక్కడ వాడాలి, యాన్ని ఎక్కడ వాడాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం, ఓకే? ఒక సెంటెన్స్లో సింగులర్ నౌన్ ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ వాడాలనుకున్నాం. మరి ఏ నౌన్ ముందు ఏ వాడాలి, ఏ నౌన్ ముందు యాన్ వాడాలి అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కదా. సో దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం, ఓకే? యూజ్ ఏ బిఫోర్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, ఓకే? ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి నౌన్ అది కాన్సనెంట్ సౌండ్ చేసినప్పుడు, కాన్సనెంట్ సౌండ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి ఆల్ఫాబెట్లో 26 లెటర్స్ ఉంటాయి, అందులో 5 లెటర్స్ ఓవెల్స్. ఆ 5 లెటర్స్ ఏంటి? AEIOU, ఓకే? ఈ 5 లెటర్స్ అనేవి ఓవెల్ ఉంటాయి, మిగతా 21 మనకి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో ఆ 21 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు మనము ఏని యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, ఓకే? ఏ పెన్సిల్, ఓకే? పెన్సిల్ ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సింగులర్, ఓకే? వన్ పెన్సిలే ఉంది మన దగ్గర, సో వీ కెన్ యూజ్ ఏ బిఫోర్ పెన్సిల్, రైట్? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ బాక్స్, ఓకే? హియర్ బి ఈజ్ కాన్సనెంట్, ఓకే? బి ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్ సౌండ్, రైట్? అండ్ బాక్స్ ఈజ్ సింగులర్, సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఏ బిఫోర్ బాక్స్, రైట్? నెక్స్ట్, a car. Here C is a consonant letter and it is a singular. That is why we are using a, okay? A car, okay? One car is there, that is why we are using a. Next, ఇప్పుడు ఏ గురించి అయిపోయింది కదా, మరి యాన్ ఎప్పుడు వాడాలో చూద్దాం, ఓకే? when to use an. Use an before words starting with a vowel sound, okay? ఈ ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో AEIOU అనే ఈ ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి సౌండ్స్, ఓకే? ఇవి వచ్చినప్పుడు మనము ఏం వాడతాము? యాన్ వాడతాము. నౌన్ అనేది ఈ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం వాడతాము? యాన్, ఓకే? ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, యాన్ అంబ్రిల్లా, ఓకే? హియర్ వన్ అంబ్రిల్లా ఈస్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ యూ, దట్ ఈస్ ఓవెల్ సౌండ్, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ యాన్, right? An owl, okay? Here only one owl is there and it is started with the vowel letter, that is why we are using an, right? Next, an apple. Here also we have only one apple, that means singular noun, so we are using an, okay? Here it is started with vowel sound, so we use and before this noun, right? ఇక్కడ మనకి సింగులర్ నౌన్స్ ఉన్నాయి, ఓవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, సో దట్ ఈస్ వై వీ యూజ్డ్ and, రైట్? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాం. సెంటెన్సెస్లో మనకి నౌన్ ముందు ఏని యాన్ని ఎలా వాడుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది. సో హియర్ we have few example sentences on articles, okay?
So see the first sentence. She bought an umbrella. Okay, so here umbrella is singular word and it is started with U, that means vowel letter. That is why we use an before umbrella, right? She bought an umbrella. Next, I saw an owl last night. Okay, last night నేను ఒక owl ని చూసాను, only one. Okay, one, and it has started with a vowel letter. That is why we are using an. Okay, it is a vowel letter, it is a vowel letter. That is why we are using an here and here. Okay, next sentence చూడండి. Ram has a pencil. Okay, here one pencil is here and it is started with consonant sound, right? So we are using a before pencil. Okay, ఓన్లీ ఒక పెన్సిలే ఉంది, అది కాన్సనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనము ఏని వాడాము. నెక్స్ట్, we saw a monkey. Okay, here only one monkey and it is started with consonant sound. That is why we are using a here, right? Next sentence చూడండి. I helped an old man. Okay, here old man, one old man is there. Okay, and it is started with the vowel sound. That is why we are using an, right? Old man, singular noun, so we are using an, right? Singular I vowel sound చేస్తే an, singular I consonant sound చేస్తే a. Clear? Okay. Next, end of the class కి వచ్చేసాము. Simple story on articles. Okay, we have a simple story here on articles. The name of the story is Raju's Picnic, right? So we will read the all sentences first, then we will find the articles in these sentences. Okay, I'll read first, you have to repeat after me, right? Everybody should repeat. Okay, everybody has to open their mouth and you have to repeat after me. Okay, right. Raju packed a bag for the picnic. Good. He took an apple and an orange. Very good. His sister carried a bottle of water. Good. They saw a monkey near a tree. Good. Raju and his sister ate an ice cream happily. Good. So ఇప్పుడు మనకి రీడింగ్ సెషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we will see the articles in these sentences. Okay, in the first sentence, Raju packed a bag for the picnic. Okay, here we use a. Okay, because here only one bag is here and it is started with the consonant sound. Okay, consonant letter, so that is why we are using a, right? Okay, next, he took an apple and an orange. Okay, and an apple and an orange. Okay, it is started with vowel letter and it is started with vowel letter, so that is why we are using an, right? vowel sound ముందు an వాడాలనుకున్నాం కదా, సో ఇక్కడ an వాడాము, ఇక్కడ an వాడాము. Okay, right? Next, his sister carried a bottle of water. Okay, here bottle of water, bottle is started with a consonant sound letter, right? That is why we are using a. ఇక్కడ కాన్సనెంట్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనము ఏని వాడాము, ఎందుకంటే వన్ బాటిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. సో సింగులర్ నౌన్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏ, రైట్? సింగులర్ నౌన్ కాబట్టి కాన్సనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏని వాడాము. నెక్స్ట్, దే సా ఏ మంకీ నియర్ ఏ ట్రీ. ఓకే, హియర్ one monkey is there, here one tree is there, so we are using a, singular noun, and it is started with consonant sound letter, it is started with consonant sound letter. That is why we are using a here and a here, right?
ఇక్కడ ఏనే వాడాము, ఎందుకంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్ లెటర్స్ ముందు మనము ఏనే వాడతాం కాబట్టి. క్లియర్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. రాజు అండ్ హిస్ సిస్టర్ ఏట్ an ice cream each. ఓకే, హియర్ we are talking about one ice cream. Okay, each one is taking one ice cream, so that is why it is singular. So we are using an here because it is a vowel sound and it is a singular, that is why we are using an here, right? So this is about using a and an. Okay, a ని ఎప్పుడు వాడాలి? కాన్సనెంట్ సౌండ్ అయి సింగులర్ అయి ఉన్నప్పుడు మనం ఏ వాడతాము ఆ నౌన్ ముందు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవెల్ సౌండ్ అయి సింగులర్ ఉన్నప్పుడు యాన్ వాడతాము, రైట్? అలా అనమాట. సో ట్రై టు రీడ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎట్ యువర్ హోమ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ టాపిక్. వెరీ ఈజీ. సింగులర్ ముందు కాన్సనెంట్ సౌండ్ అయితే ఏ వాడతాము, సింగులర్ నౌన్ అయి ఓవెల్ సౌండ్ చేస్తే యాన్ వాడతాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్. If you like this video, please like the video and share the video with your friends. Okay, and subscribe our channel. Okay, please do subscribe. Thank you. We will meet again in the next video. Bye bye. Take care.